Welcome. I'm really glad to see all the new faces, and I'm thanking God. So, because there are still people who are not interested in soccer games, but in movies and art. So thank you really for coming. We apologize for starting late. A warm welcome to Abdelhamid Bouchnak, who has kindly accepted our invitation for this discussion today. Today, so we'll be discussing a very recent TV drama named Nuba by Abdelhamid Bouchnak. Abdelhamid Bouchnak is a filmmaker and producer. He produced TV and web series, 2 short movies, Alliance in 2011 and Bonbon in 2016. Once Upon a Time Kerkwen, a docu-fiction in 2016. Then, in 2018, he directed and produced his first full-length feature, Dashra. This is the word for, Tunisian word for hamlet or small village. A first of its kind thriller, made in Tunisia and in Tunisian language and film and performed by Tunisian actors. And then 2 months ago, Abdelhamid Bouchnak released a 20-episode serial drama aired on a major Tunisian TV channel in prime time during the month of Ramadan. And this is a performance, and I congratulate him for the great success that the series has had. So it's hard to pitch a serial, but I would say that it's the story of a man in his early adulthood. His name is Meher, who comes from an impoverished middle-class neighborhood of Tunis, and he engages in a fight in a nightclub because he's bullied by a rich kid, and he ends up more or less lawfully sentenced a few months of prison. So his stay in prison would be a life-changing experience. The encounters he makes and the friendships he builds when he is in prison lead him into a whole new world of the ghettoized working-class neighborhoods. But in parallel to the various forms of violence and the misadventures he faces, he discovers within himself a passion for Mezwed folk music, and he literally plunges, once he's out of prison, he literally plunges himself into this milieu of folk musicians. So this is, we're discussing this serial with Myriam, whom I thank very much. Myriam Amri is a Ph.D. student in anthropology at Harvard University. And she's the one who suggested and convinced me to present this show. And I must say the convincing process didn't take more than 1 second. It was very easy, it's obvious. So warm thanks to Myriam as well. So it's pleasure and honor to host an unusual and exceptional talk. Unusual because it's the first time ever we have a discussion around a soap opera here. And it's even less mainstream white public TV production, let alone a Ramadan TV serial drama. But exceptional because in the context of long-dated tradition of Ramadan mass visual production, the feature stands out somehow like an alien piece. The show holds a great deal of pertinence, sincerity, complexity, and beauty that can't leave anyone indifferent. So the show has succeeded on multiple levels into depicting the controversial underground milieu of Mezwed folk musicians in the 1990s era. And while putting in place an urban drama on screen, the show builds up a portrait of social issues, which includes ghettoization, drugs, addictions, carceral environments, social inequalities, exclusions, police violence, neighborhood violence, domestic violence, rape, murders, and then slum mafias,
these are featured very realistically and in a genre that is possibly closer to docudrama than to fiction. So while preparing this talk with Myriam, we have realized that we are not strictly interested in the educational role that this series had the great merit to play by raising awareness about the dysfunctional matters within the society. Neither were we have narrow interest in the Mezwed phenomenon revival, because it's probably not about revival, because the Mezwed has never disappeared. We are rather very much interested in the role that music plays in the narrative structure of the movie, of the series, and the life of the protagonist, and how it's featured as a class marker that has the potential to cross class borders. After long discussions with Myriam, we simply concluded that we would like to share that we simply and genuinely believe that this is a discussion about a work of art in which the script, the performance, the screening, and the music are of outstanding aesthetic value and artistic value, and we just wanted to share it with you. So I'll soon leave the floor for Myriam and Abdelhamid to speak. So we will be screening very short parts of the series. This wouldn't allow you to understand any of the plot. And the extracts are mainly music. But we will use them as a base. Myriam will use them as a base for the debate, for questions. And then, so I would ask you please to listen to the debate, and then we'll open the questions to the room. Thank you very much. Thank you so much for accepting this, and we're very excited. So the little excerpt that we're going to show is not going to ruin the plot for you, so you can watch this sort of TV show. It's on YouTube, on the Nesma TV channel, if you want later on, and I suggest you do. And so maybe before we start with the questions, I also wanted to share a bit about why I wanted to, I think there's a little, okay, but why I wanted to kind of talk to, have this Q&A, and also share sort of some things about the TV show with you, and share some expert with everyone. And so all the mics are, because this is also kind of filmed and recorded, so there'll be a legacy of this conversation. But I think there's a way in which we don't imagine how kind of, okay. Yes, I think this is fine. Yeah, this is fine, okay. I think there's a way in which we don't necessarily imagine how kind of visual art, how TV shows, movies, things like that come to speak about the social world and come to explain the complexity of the social world in the way that I, as an academic, and I guess most of you are in the room, don't necessarily sometimes have the concept too. So I really appreciated the TV show and kind of the complexity of the social lives that it was showing, the sort of complexity of the character, the kind of murkiness of the historical time and period, the way that it was addressing kind of issues that we spill. Can I remove it? Okay. Yeah, just remove it. Okay. The way that it speaks to sort of debates that we're having today in Tunisia about police violence, about the state, about class struggles, and I think there's a way that the TV show itself encompasses all of that. So thank you so much for being here. Okay, so the way that we're going to do it is that I'm going to ask some questions to Abdelhamid, and then we're going to show also some excerpts kind of around the questions and things like that, and he's going to answer in French, and I'm going to translate the sort of major lines that he said, but then if you think that the translation is not good, you can also stop me and add some things. And then we'll have a lot of time for kind of Q&A with the audience. Does that work? Okay. So before kind of we start showing all of some of the excerpts, I kind of wanted you to tell us how would you explain the show, how would you explain Nuba to people who haven't watched it? Ok. D'abord, je vais essayer de parler en français. Pour ceux qui ne me comprennent pas, je peux
je peux parler parfois en anglais. Hein. Ok, vas-y. Ok. Excusez-moi pour mon anglais, mais je vais essayer de faire mon maximum. Je vais parler comme je le fais tout le temps dans ma vie. Je parle les 3 langues comme je le veux, quand je veux. Ok. Donc voilà. Je suis très ravi, très heureux d'être ici. Et la question qui se pose, c'est comment pourrais-je refuser une invitation venant de Harvard? Tout à l'heure, moi, Harvard, je la connais seulement comme logo dans les casquettes ou les t-shirts qu'on achetait. Et donc, c'est un honneur pour moi d'être ici. Merci pour l'invitation. Et pour répondre à la question, en fait, c'est par rapport à mes attentes concernant Nouba, c'est ça? En fait, comment tu décrirais Non, comment je décris la série à quelqu'un qui l'a pas regardée? La série, c'est une série qui parle d'amour, essentiellement. It's a story of a young man who discover the love of music, of girls, of himself. C'est décrit d'une manière très simpliste, mais essentiellement, ça parle d'amour, d'amitié, de vengeance. C'est les 3 thèmes qui existent dans le film, dans la série. Et Nouba, c'était un film. C'est écrit comme un long métrage. Et c'est pour ça que ça finit comme ça. Et il n'y aura plus de Nouba pour ceux qui attendent une suite. Et je l'ai annoncé. Donc c'est une exclusivité que je dis ici, mais il n'y a plus de Nouba. Nouba, ça, elle va finir maintenant parce que c'est écrit comme ça. Et comme je vous l'ai dit, ça parle essentiellement d'amour. Il y a plein d'histoires d'amour entre les couples, entre les gens, entre les amis. L'amour avec un grand A. Pas seulement un amour charnel, d'amitié aussi. Donc c'est surtout les valeurs humaines. Et le fait de faire la série dans les années 90, ça nous rappelle un peu cette partie, cette période de la Tunisie où tout semblait possible, où tout semblait simple, pas compliqué, tout était très subtil, très beau, très poétique, quelque chose qu'on n'arrive plus à retrouver de nos jours. Je te laisse un peu traduire, je crois. Okay, so as he said in English, and thank you for making my life easier. The TV show is a sort of love story, but not in the sense of the sort of narrow sense of love story, but it is a sort of story about friendship, and about the love of music, but also sort of about the love between people. And so the TV show was written first as a movie, and it is sort of scripted as a movie, which is why sort of the ending, which you won't see here, but you can watch on your own, is as it is, in a sort of movie-like ending. And then, so I think some people were asking about whether the show would continue, but because it is thought as a movie, it sort of is only 1 season, so it's not gonna continue. Yeah, and it's also about sort of a sense of humanistic values, and also, so the show is set in the 90s, and specifically in 91. So it is about kind of the periods of the 90s where everything seemed more simple, more subtle, and sort of that kind of lost period. Thank you. Je vais juste après, si ta question était par rapport à si, par exemple, j'allais résumer ou le synopsis de la série, comme CM l'a déjà annoncé tout à l'heure, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, à cause d'une bagarre dans une boîte de nuit, entre en prison. Il fait la découverte d'un homme, son tuteur, son père, entre guillemets, et il lui apprend toutes les valeurs de cette musique underground qui est le Mezwed, cette musique populaire qui a été pendant une très longue période sous-estimée et dénigrée par des choix politiques. Cette musique-là était considérée comme interdite dans les radios, dans la radio ou dans la télé. Et pourtant, les ministres, avant, ils invitaient ces chanteurs-là, mais discrètement, pour faire les mariages de leurs fils ou de leurs proches dans leur maison, mais sans que l'autorité ou les grands du pays, entre guillemets, le sachent. Mais c'était toujours le symbole de la révolte. C'est une musique destinée aux bandits, aux charlatans. C'est comme ça que la société ou pas l'aristocratie, je ne veux pas être mais c'est comme ça qu'on présentait cette musique.
C'est-à-dire, c'est pas une musique noble. C'est ce qui m'a intéressé dans ce monde, et je me suis intéressé à cette musique-là dans les années 90 parce que j'ai assisté dans les coulisses du spectacle Nouba qui a marqué les années 90. Donc j'ai vu tout ce monde-là, ces personnages, ces femmes, ces danseuses, ces moustaches, ces vêtements, ces artistes. Ce sont de vrais artistes parce qu'ils ont choisi cette musique-là. Et ce n'est pas par obligation qu'ils l'ont fait, c'est un choix. Et voilà, et toutes les paroles des chansons du Mezwed sont des chansons tristes. Il y a toujours une histoire d'amour inachevée ou impossible ou qui se termine très mal. Et c'est l'âme du feuilleton. C'est ce que j'ai essayé de prendre. L'âme de la musique, je l'ai mise en scène. Okay. Thank you. Okay, so the TV show is kind of, as Sihan mentioned, the story of a young man who goes to prison and there kind of meets his tutor who teaches him about Mezwed, so the musical genre. And from there on, he kind of gets into that world. And so the idea is that the Mezwed, as a kind of musical genre, is a popular musical genre in the sense that it kind of, not popular in the sense of mainstream or famous, but rather in the sense of kind of a shabi type of music, but that was very much denigrated and kind of underestimated and even forbidden to be aired on radio, and this is up until the 90s. And what was interesting is that kind of people in the elite or people in power would invite Mezwed singers to kind of come play for them, but it was never sanctioned as a kind of official genre, and it was not sanctioned basically by the state, though kind of people in the state enjoyed the music and kind of invited artists. And the idea was that kind of the Mezwed was considered by the elite as kind of the music of revolts, of thug bandits, of kind of people who were hustling and not necessarily kind of a noble type. And so the TV show also came about, and the Mezwed came about because there was this big spectacle, and we'll show a little excerpt from that in '91, and you were in the sort of backstage, in the backstage of the spectacle, and kind of you saw that world, and you saw how these people. I was a little child. Okay, maybe we can talk about that for a bit. But yes, so it's the idea that the people who were part of the Mezwed music scene had chosen that music, though it was kind of a type that was not sanctioned. And most of the songs of the Mezweds are kind of sad songs about broken love or about kind of things that have not come to completion. So there's a kind of a longing and a nostalgia about it. But yeah, maybe kind of following up on what you said, can you talk a bit about your own memories of the Mezwed and kind of how you came to listen to it? Ok. En 1991, il y a un spectacle qui s'appelle Nouba, qui parle de musique populaire, qui s'est fait en 1991 par Fadel Jaziri, Samir Al-Agrbi et Fath El-Haddawi. Mon père était un des artistes qui allait participer, qui a ouvert un peu le spectacle. Et du coup, j'étais un enfant de 6 ans. À l'époque, j'avais 6 ans, 91, 6 ans, 7 ans. Et j'étais là dans les coulisses, donc j'ai vu même les répétitions. Et c'est ces souvenirs-là qui ont fait Nouba, le Moussalsel. Je me suis juste basé sur ces souvenirs d'enfance, avec tout ce que nos mémoires ou les souvenirs qu'on a à cet âge sont très purs, sont trop puissants pour être oubliés. D'ailleurs, on se rappelle de notre premier jour d'école, même à 50 ans, 60 ans, parce que toutes les émotions à cette période-là sont très fortes et s'attachent réellement à notre mémoire. Et moi, j'ai vu ce monde-là. Je l'ai vu en direct, j'ai vu Habouba, j'ai vu Salah Farzid, j'ai vu Khadra, une des plus grandes danseuses populaires. Et donc, pour un enfant, quand tu voyais ces femmes-là habillées avec des vêtements brillants, des chaussures brillantes, le machmoum à l'oreille, des moustaches comme ça, donc ça se voit que je suis influencé jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, ça m'a marqué, je me suis dit, mais comment ce monde-là vit parce que moi, je les voyais seulement habillés ou dans les répétitions en train de chanter.
Et j'ai imaginé tout ce monde-là que j'ai mis en scène 30 ans après, presque. Donc c'est vraiment que des souvenirs d'enfance. Et moi, en tant que réalisateur, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait, soit Dashala, soit Nouba, ça vient de cette partie-là de ma vie. Donc je ne sais pas comment ou pourquoi, mais jusque-là, ça marche. Donc je vais continuer à ça, mais c'est vraiment des souvenirs d'enfance. C'est probablement pour ça que les gens se sont peut-être identifiés ou senti que c'est quelque chose qui est sincère, parce qu'un enfant de 6 ans ne peut être que sincère dans ses souvenirs. Donc voilà. Thank you. Okay. So sort of following up on the idea that Abdelhamid was in the backstage of this concert that happened in Carthage in '91, that was organized by kind of these musicians, these Mezwed musicians, and his father actually was a musician, a part of the concert, and kind of opened the concert. And so it's his memory from when he was 6 years old, being backstage, kind of being in the performances that predated the concert, and kind of looking at these people, so kind of famous musicians, but also female dancers and things like that, and seeing this world that was kind of glitter and mustaches, and he says he was influenced, the mustache style influenced it, and he was wondering kind of what is the world around that concert, and kind of how does this world look like kind of beyond just the concert and the repetition and the backstage, and so all his creative work, kind of whether it's Nuba or whether it's the feature film that was released last year, Dashra, are all kind of start from his childhood memories, and kind of his creative work emerged from his childhood memory. And for him, this is why maybe people identified, because there's a certain pureness about kind of childhood memories that maybe people related to. So yeah, thank you. I think... Oui, juste une petite remarque. En fait, ce qui m'a attiré vers ces gens-là, c'est surtout ce qui se dit autour de ces gens-là. C'est des bandits, c'est des gens de la nuit. Donc pour la société puritaine, je dirais, c'est des gens, c'est une menace. Et c'est très excitant pour un enfant de voir des gens menaçants devant lui. Et il peut s'approcher. C'est comme si tu étais devant un monstre, mais que tu pouvais toucher, que ce monstre-là te parlait, te dansait avec toi, et tu te considérais comme privilégié. Et moi, à l'âge de 6 ans, c'est pas la musique qu'un enfant doit apprendre, mais moi, les premières chansons, c'est des chansons Mezwed que j'ai appris à l'école maternelle ou à l'école primaire. Donc, j'étais un peu dans une autre phase de ma vie. C'est maintenant qu'on devrait apprécier le Mezwed. Moi, je l'ai appris à 6 ans. Donc oui, il y a un côté noir dans la série, ou un côté mystérieux que pour ceux qui l'ont regardé pourront le remarquer, mais c'est surtout venu de cette peur-là devant ces créatures, ces monstres terrifiants que ma mère m'interdisait de faire un jour partie de ce monde-là. Alors je l'ai mis en scène 30 ans après. Voilà. Et ma mère jouait dans le feuilleton. Oui, elle a fait une petite apparition. Okay, so it's the idea that it wasn't just the sort of backstage of the TV show, but it was what people at the time were saying about these musicians, that they were threats, that they were thugs, that they were bandits, and the kind of excitement of a 6-year-old child as he's kind of almost encountering these people that are seen as monster in some sense, but the sort of excitement that for him it was people that were playing with him, that he was listening to the music too, and the privilege of kind of being around these people. And so even though there's a sort of very heavy dark side to the TV show, kind of noir environment, it's also the idea that it comes from that excitement, and it comes from that kind of like fear and excitement of being a child around these people that even his own mother kind of forbade him when he was a child to play Mezwed or to kind of be part of that world. And so he put it into a TV show 30 years later. So I think what we would want to do now is kind of show a little excerpt so we selected 4
and we'll just show and maybe talk about it. And so the first excerpt that I wanted to show is a kind of one of the protagonists is giving a poetic explanation of what Mezwed is to him, and it's about kind of nostalgia, it's about smells, it's very sensory. And then what follows that, and then what follows it is actually one of the concert scene. And so the concert will play on the roofs of houses, and they're kind of an entire environment of music and dance and things like that. So you'll get a chance to see that. Yes. Hela is one of the main characters of the series. Thank you. Vas-y, vas-y. خدمتي عاشق نعشق الله مصلي على النبي وسلت على رسوله ونبدا ندور بالكانون تشوف المرقوم مطيش الصناعات هبطت تشتح موال مغادي صوت المزود ريحة البخور في خشمي يقسم بالله توحشته نساه كيفاش جوهم وكيفاش يحكيه وتصغريته الذهب كي يبدا يشنشن في ايديهم يبدا خوك وجدي يولع في الكانون والبخور عاج عاج اللهم صلي على النبي اقسم بالله ولا نحكي معاك توا ريحة البخور جات في خشمي Okay, perfect. Okay, can you maybe just to start, kind of explain a bit of the scene, or I mean, I know I explained it, but maybe you have more insight about it. Ok, la scène commence dans une prison et c'est un des personnages le chauve, il est en train de parler de son travail, de ses souvenirs de ce travail-là. En fait, lui, on l'appelle Asher, c'est-à-dire c'est le gars qui s'occupe du canoun, là où on met le feu pour enlever le mauvais œil. C'est comme ça qu'on pense. Et c'est des gens qui chauffent les instruments, qui s'occupent de la soirée, qui sert surtout les musiciens et les danseuses. C'est lui le chauffeur de salle en quelque sorte. Donc il parle de ses souvenirs et il décrit chaque détail. Donc il parle des femmes et il parle de l'odeur du proul, comme on appelle. Et de la prison, on part vers une vraie scène qui se passe. C'est un mariage ou un enterrement,
comment on dit? Bachelor party. Ah, bachelor party, ok. Donc, Tunisian bachelor party. Et c'est là la transition se fait de la prison vers. Mais c'est surtout les couleurs, l'atmosphère. C'était comme ça. C'est très intime. Il y avait des choses qui n'existent plus maintenant, mais qui existaient avant. Par exemple, même si tu es juste le voisin d'à côté, si tu n'as pas une invitation, on ne t'invite pas, tu n'arrives pas au mariage. Maintenant, par exemple, nous, on était en train de tourner et rien que les gens dans le quartier, ils ont entendu un des chanteurs comme c'est Milieu. On avait 50 figurants, on s'est retrouvé avec 300 personnes. Et c'est des 300 personnes alcooliques qui sont venues parce que cette musique-là, je ne sais pas par quel moyen, mais ça ramène, ça fait beaucoup de bien ou de mal à certaines personnes parce que ça les excite. Et d'ailleurs, généralement, dans les quartiers populaires, ce genre de soirées finissent toujours très mal. Et il y a une chanson, si un jour vous êtes dans une des soirées comme ça par malheur, si vous entendez la chanson Migouda, il faut partir. Oui, parce que tous les comment on dit tous les règlements de compte se font à cette chanson-là. Donc, oui, et même l'histoire de la chanson Migouda, par exemple, je vais vous parler de cette chanson-là pour que vous compreniez un peu le délire ou l'inspiration ou l'atmosphère avec laquelle j'ai écrit Nouba. Migouda parle d'un homme qui était emprisonné. C'est une histoire vraie. Celui qui a écrit la chanson, c'est son histoire. Il aimait une femme énormément avant d'entrer en prison et il est passé beaucoup de temps pendant la première année de son emprisonnement. Elle venait tout le temps le voir, le visiter. Et pendant un moment, elle a disparu. Il n'a plus aucun contact de cette femme-là. Un jour, généralement les prisonniers font des travaux, soit publics, soit dans les maisons des officiers. Un jour, le directeur de la prison lui a l'a ordonné de venir faire le jardinage à sa maison. Il a retrouvé sa femme. Et en fait, le gardien de la prison s'est marié avec cette fille-là parce qu'il la voyait à chaque fois venir et partir. Il l'a convaincu, lui dit, écoute, ton mari ou ton amant ou ton amour ne va pas sortir avant 20, 30 ans. Et toi, tu vas perdre toute ta jeunesse à l'attendre. Donc, elle s'est mariée avec lui. Alors, il a écrit une chanson qui parle de Migouda Niranje, Chiché à la Migouda, ça veut dire enflammé. Mon âme, mon cœur, mes tripes sont enflammées. C'est ça le refrain. Et donc, c'est ça Nouba aussi. Ça parle de ce genre d'amour, de ces relations humaines entre trahison, amour, peine, frustration, vengeance. Donc voilà. Et là, c'est plus festif qu'autre chose. Vous voyez, il sort l'argent, c'est une tradition qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, sur le mariage, il crie le nom de celui qui a offert cet argent-là. Il a dit sur sa tête, on met 50 dinars. Et après, il a parlé d'un homme emprisonné. Et il dit, je mets cet argent-là au nom de cet homme-là, que Dieu puisse le sortir de ce trou. Donc c'est des traditions et ça tourne autour de la musique. Vous voyez un peu l'atmosphère. C'est très infernal. On dirait pas que, c'est-à-dire, c'est pas un orchestre symphonique, c'est pas du jazz, c'est pas Melouf, Tunisi. On sent, c'est ce que je cherchais en fait. Dès qu'on voit l'image, on sent que c'est très chaud, c'est très violent, c'est très même les visages des danseuses, le casting s'est fait spécialement pour avoir des visages très marqués, pas de beauté spéciale. C'est des femmes, c'est des gueules, c'est ce qu'on appelle des gueules. Et moi, je trouve que c'est très beau. Tout ça, c'est très puissant, ça ressemble à rien d'autre. Et on est les seuls à avoir ce genre de musique. Elle n'existe nulle part, ni dans le monde arabe, ni ailleurs, je crois. L'instrument que vous écoutez, les Écossais en ont fait une cornemuse. C'est devenu très cher, c'est devenu très beau, mais c'est le même principe. Nous, on n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts, on l'a gardé comme il était. Il ressemble à un agneau, comme il était à une chèvre, oui. Et c'est une peau de chèvre dans laquelle on souffle. Donc voilà, c'est très rural, très urbain, très tribal. Voilà. Je parle trop? Okay.
I'm gonna try. Okay, so the scenes that you've just seen, it sort of starts with this prison scene, and the man is talking about his job as part of the Mezwed, and so his role, his sort of position is called ashiq, and it's the people who put, okay, many words I don't know in any language other than Tunisian, but it's the sort of incense that you put that kind of is supposed to remove the evil eye, and so you've seen in a scene that kind of it starts with the incense, and then the person is circulating around the dancer and around the musician with this incense, and kind of that was the role of the people, like the protagonist that was talking, and he's in a prison talking about his role, and it was the people that were also taking care of the instrument, of the kind of broader ambiance of the concert itself, and the idea is also to kind of look in this scene, kind of then we move from the prison to the scene of one of the concerts, and it's kind of to look at the colors, the atmosphere, the sense of sort of intimacy, because they were concerts in homes with a lot of people, and a kind of not necessarily scripted concert. And so so there's a sort of anecdote about filming, and it's the idea that when people before, when people would hear Mezwed, even the sort of neighbor wouldn't even come to the concerts themselves, but when they were filming and when they were they heard at some point one of the singers was singing, and then a lot of people showed up actually, and then it ended up being like 300 people more for the scene than what they had originally planned. So it's the idea that it's also sort of music for kind of alcoholics that's very like neither good or bad, but kind of very intense in a way, very excited. And it's the idea that even now if you go to a working class neighborhood to listen to Mezwed, so there's a song called Miguda, which is the sort of songs where people, I guess, fold their issues, or kind of where fight starts, and because the theme of the song called Miguda, the sort of lyrics are talking about a man that was imprisoned because he loved a woman, and so the first year that he was in prison, the woman would come and visit him, and then at some point she disappeared, she stopped coming. And then one day he was doing the public works in the prison, the sort of gardening work in the prison, and then the guard of the prison shows up with the woman. And actually what had happened is that the guard of the prison had seen the woman so many times because she came to visit her imprisoned lover, that he had convinced her that she should marry him instead, because the man would never get out of prison. So it really is about these songs that kind of, so the main sentence in the song says that the man is talking about how his soul is inflamed, how his heart is inflamed, how his whatever, guts, oh yes, okay, how his soul is inflamed, how his heart is inflamed, and how his guts are inflamed. Thank you. And so it is so much about treason and revenge, which is why when it's being played out, people are actually sort of sorting out their treason. And it's the idea that so in the scene that you see too, you see people showing a kind of giving money, because it's a sort of bachelor party, and then the people are giving money for the wedding, to help for the wedding, and so you shout the name, and it still happens somehow in weddings, I think. And so the people, you shout the name of the person giving the money, and then at some point here, they're also shouting the name of an imprisoned person and saying, okay, may God bless him and get him out. And I'm giving the money on his name, basically on his behalf. And so there's a sense of kind of tradition, and there's a sense that this is a music genre that's, and the word used is infernal, so kind of infernal, but that it is not orchestral music or kind of classical music, but there's an idea that it is kind of hot, violent, very intimate, very close to the skin in some sense. And so even the way that the actors were chosen, the dancers were chosen for the TV show was kind of thinking about people that were kind of marked, that had a certain like beauty in a sense, that would also speak to the music. And I hope I translated it all. And the last thing is on the instrument.
which for the Scottish it's cornemuse. Bagpipes. Zainab, thank you. But so for the Scottish it's the bagpipes. This is the father of bagpipes. Okay, so before the bagpipes, but it's the idea that it was turned, for example, in Scotland to a sort of form of classical music, but here it's played very raw and sort of played very raw and kind of with a lot of improvisation. Yes. And so it's a very aggressive instrument. Even with other instrument, nobody can hear anything when the Mezwed is playing. He eat every other sound. Yeah, and it's his character. The character of all the people who loves Mezwed, they have this kind of things inside of them. So maybe this is a good segue because I wanted to talk more about how the music was made. So not only how the Mezwed music is made, but maybe also how you kind of, were you performing? Were you also recording the music before? Was it just kind of live? And I want to also talk about whether it's improvisation or not, improvised music or not, whether there's a répertoire, répertoire de chansons. Oui. Enfin, si tu pouvais nous parler plus Oui. de la technicalité de la musique elle-même et de comment vous avez aussi enregistré la musique. Okay. We used 3 types of music in the TV show. There is the live music, the one that you saw there. It's a really a live band playing some famous songs that everybody knows, like the one that you heard. But the OST, original soundtrack, we used just some variation of the Mezwed, and we put sometimes electronic music, like the 90s sound. On a quelques, par exemple, dans le trailer, and some guests, like famous singer, like Sami Lucif, Bouchnak, Habouba, he's a legend, Habouba, because he's the first real Mezwed singer, because at the beginning, the Mezwed is always played like choral. There is a lot of people singing the same time, but he came and he became the first singer, and he's an excellent dancer. He's our Michael Jackson, but he's not. He don't have the same manager. That's it. So there is 3 types of music. There is the original soundtrack, recorded after and played. I think we are the first TV show. Every episode has his own music. So we made probably 76 sound track. 76, I think. Small one, 10, 13, 15 seconds, 2 minutes. But we play. My brother, he's the composer of the musics, and we put every night we put all the episode, and they play music live in front of me, so it's kind of magic. And we choose this music works, this don't work, and but it's really new, and because normally you have some scenes or one theme, and we make some change, one only with piano, one only with oud, but in this kind, no, we choose for every character his a different sound, a different music. For example, Wasila, they have a specific theme, and Ph.D also bring his very electronic, aggressive sound, but we use real songs like the one that you heard. And when the guest came, he sang his tube, comment on dit tube? Tube des années 90. Hits, yeah. His 91 hits. So, yeah. Trois manières différentes de faire la musique. Voilà. Okay, so you did it all for me. Thank you. I did my best. Maybe, so actually, I don't know if I can introduce you because you're here, but Hela
Hela, right? Yeah, is an actress in the TV show actually, and she plays Wasila, who's this very strong female character who runs the girl dancers in this kind of in the Mezwed scene, and kind of has her own story, a story of her own, and that unfolds throughout the TV show. So thank you for being here too. Okay, so I want to move to the second little excerpt, which is also a song, but I think, yes. دربك له سبابة حط صبابة ولو بندية بندية وما تبكيش يا عيني وما تبكيش يا عيني ومن غدوة توفى ربطية ربطية ونخرج وين حزون بيدي ونخرج وين حزون بيدي. ولا وقفة خاف زاد. علاش تغني بالله علاش تغني؟ قول كان او ما عادش تغني. لا لا تقول لا او لا ايه يرحم والديك. لا او لا ايه. كمل خويا. عاود. كمل خلينا نعمل سجل. ليش ضرب الولاد؟ باهي 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 باهي. وصبابة ولو بندية بندية وما تبكيش يا عيني وما تبكيش يا عيني ومن غدوة توفى ربطية اوه ربطية ونخرج وين دربك. قال لك دربك. والصبابة ولو بندية بندية وما تبكيش يا عيني وما تبكيش يا عيني ومن غدوة توفى ربطية ربطية ونخرج وين حزون بيدي ونخرج وين حزون بيدي ولأمي ما قالت يا شومي يا شومي وليدي هاز وحابس الرومي وليدي هاز وحابس الرومي والصبابة ولو بندية بندية وما تبكيش يا عيني وما تبكيش يا عيني ولأمي ما هبة جاسم الهس يا ناري جاسم الهس. I love this scene. But maybe you can, okay, I'll just explain so the main sentence that is repeated, Sabiba Bandeya, means snitches are now gangsters. So it sort of sets, and it is about sort of prison and kind of wanting to live prison and things like that, but maybe you'll explain it better than me. Okay, these kind of songs are written in the prison, and they're called Zandeli. Zandeli is all the songs, Mezwed songs written in prison by prisoners. There is a lot of a lot of songs written in prison, like one famous song, رضا علينا يا لميمة. So it exists from like a long time ago, the Zandeli. And this song specifically was not Sabeba à la base. Can I say the curse word of the word? It's a tahana. The real songs speak about assholes became gangsters. And it's very political at the time because it's a 60s or 70s songs. And now everywhere you can hear it, even from the very rich people who didn't even know about Mezwed. Now everybody loves Mezwed and sing this song. So I'm very happy because even Al-Bandeya are singing this song. But the lyrics are very sad because he's saying the assholes became
gangster, and Don't Even Cry My Eyes, and he's speaking about his mom, and he's saying to his mom to be happy because one day he will come back and he will be out of this prison. So it's kind of very strong lyrics for prisoners, and they really feel it. And some of the people there, we were in a real prison in Zawen, and some of them, not some of them, a lot of them, most of them were there 10 years ago, like prisoners, and so they remember their saddest moment. So that's why this song became a hit of this summer. So because they're really feeling the lyrics, and even in the shooting, I was sitting in front of the monitors, and I was feeling this energy. They are really sad, but they remember in like a minute that we are filming and they are free. It's not real. They are just in a serial, and it's not true. So there is a soulagement at the end of the song. So yeah, but I didn't expect this kind of acting, because the main character Aziz, I told him, you can sing and do whatever you want. So everybody came and they start clapping. It wasn't written, and I thought maybe they have to rehearsal together, but everybody know the songs, and so it's really that's the first action, the first take. We take three times, but this is the best one, the first one. So that's why you see the cameraman are searching for what they're shaking, because they really don't know what's happening, and it wasn't written at all. Yeah. Thank you. So just to follow up on the kind of prison, this idea of that it is songs written from prison and things like that. So throughout the TV show, there's a way in which we see different people from different social classes, from different social groups. So obviously people from working class neighborhood, people in prison. But the main character who's here is from a more middle class background, and he kind of ends up in prison. And then you also have in the TV show a doctor from a more upper class area and more upper class status. So I wanted to ask kind of how you played out class as a theme in the TV show, and if you can talk about that, especially in the period of the 90s. Thank you. No problem. Okay, the main character was born in 1993, so, and even Aziz 1992. So they don't know the 90s. They just heard about it, and but the main character Bilal came from a very popular and very poor city in Tunisia. It's Malassine, and he grew up with Mezwed. He didn't know the middle class. I am from the middle class at the time, so even for him it was very difficult to say ma, to call his mom, because he's not used to say ma. He was like, ma is just for كيفاش نقولوا قننوا. Spoiled. Yeah, so I was convincing him, you're gonna say ma because you were born as a character in Manzassis, and you are the guy that you didn't like when you was young. So it was funny, because the result at the end, there's no more classes with Mezwed. You can see it now in the beach club or in the nightclub. Everybody's singing Mezwed. You don't know which one is the rich or the poor guy, and that's what was amazing in the Nuba of the '91, the real the spectacle in '91. Because even when you go now on YouTube and you put Nuba 1991, you can see the crowd, and I bet you if you can just say which one is the richest one, or which one is the clever one, or everybody's dancing like nobody cares, and that's what I'm searching for now. That's what people are searching for, and that's why
Nuba is kind of nostalgic, yeah, because on s'est pas rendu compte qu'on a perdu ça. On s'est pas rendu, on a vraiment changé, on a beaucoup changé. We changed a lot, and we are talking about 25 years ago. Even for me, I wasn't the same person. My mom wasn't the same person. But we changed, not the time, and we are looking for this kind of souvenir, of sensation, of. As I told you at the first, everything was simple, even music, and I hope that now we can change. Non, pas change, mais le plus triste, c'est que maintenant, j'espère revenir en arrière. Et c'est très difficile, mais c'est ce que j'espère, c'est revenir à ces choses tellement simples, sans téléphone, sans... Et voilà, la seule chose qui unit probablement les Tunisiens, c'est la musique. C'est même pas le sport, c'est même pas la culture, c'est même pas le cinéma, c'est même pas la télé, c'est la musique, c'est probablement la seule musique qui peut unir plusieurs catégories de Tunisiens, c'est le Mezwed, parce que c'est une musique où tu t'en fous, si tu danses bien, tu danses pas bien, tu as un rythme à suivre, si tu ne le suis pas, on s'en fout, tu es peut-être sous, mais tout le monde accepte. Et voilà, c'est un moment de partage dont on a vraiment besoin. Voilà. Yeah, so just the end of the section, which is that he longs for kind of coming back to a past where it was much easier and kind of simple, as I mentioned, and that the only thing that might that still unites Tunisian is music. And just on that, I want to, so something happened in the 90s where kind of the Mezwed becomes a broader genre and people across different social classes listen to it and go to the 91 concert, which ends the TV show. But do you think that then isn't there violence in the way that it gets taken, in how it gets taken from the working class into this kind of cross-classing? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine violence aussi de classe dans le fait que ça devient une musique plus généralisée et du coup que ça n'appartient plus vraiment à une classe populaire qui avait cette identité à travers la musique? Je pense que I don't think so, because I think this is a kind of homage at this music, this category of person that nobody cares at the time, and Carthage put them under the light, and until now, this because of Nuba 1991 that everybody now loves Nuba. That's why I made Nuba also the series. It's our music. It's not the music of one category or not. You can't say that jazz is for Afro-American, jazz is for or blues. They created the music maybe, but it's kind of, I don't know. Mezwed, you can be a minister and listen to Mezwed, but I understand what you're talking about. You're talking about the commercial, le côté commercial de Nouba. Nouba, il a fait qu'une année, 1 year only, and they made only, I think, 2 or 3 performances in Tunisia in 1991 and one in 1992 in Bercy. Zénith ou Bercy, je ne sais pas. En tous les cas, mais c'est vrai que les années 90 ont mis la lumière sur cette musique-là, mais elle n'a pas appartenu à une classe sociale, surtout pas celle high society. Ils l'ont toujours considéré jusqu'à aujourd'hui, même maintenant, même avant de faire Nouba, en 2019, j'ai entendu des critiques de gens que je connais ou de gens de ma famille qui m'ont dit « Écoute, mais tu vas pas faire du Mezwed quand même. » C'est un truc qui n'est pas à la hauteur pour eux. Et il y a toujours des séquelles, pas des séquelles, mais il y a toujours cette mentalité que je trouve un peu trop dépassée. Mais il y a certaines personnes maintenant, je ne sais pas, peut-être dans la salle, je ne sais pas, mais s'il y a dans la salle certaines personnes qui croient vraiment que le jazz est meilleur que le Mezwed, moi je pense qu'il n'a rien compris, parce que le Mezwed ou le jazz, le plus important, c'est qu'est-ce qu'il procure à celui qui l'écoute. Moi je ne peux pas ne pas respecter une musique si je vois quelqu'un en train de pleurer en l'écoutant. Je ne peux pas ne pas respecter cette musique.
si même il y a seulement deux personnes qui écoutent une sorte de musique qui leur fait de la peine ou qui les rend heureux, je ne peux pas dénigrer cette musique. Et le Mezwed, il y a plusieurs personnes qui aiment ça. Il y a plusieurs personnes qui répondent exactement à leur peine ou qui les soulagent. Donc, ils devraient réfléchir à ce jugement de valeur parce que les gens du Mezwed pensent que le jazz, par exemple, c'est même pas une musique. Eux aussi, ils ont tort. Donc, pour vous dire, moi je pense que la musique, le Mezwed ou n'importe quelle musique, elle appartient à celui qui l'aime. Et c'est tout. Elle n'appartient à personne. Après, si tu veux en faire un gagne-pain, tu as le droit de le faire, mais ça ne touche en rien ou ça ne dénigre pas la musique. Okay, so he mentioned how if we're talking about how commercial whether it became commercial or not, so the Nuba concert was only run for a year actually, and then they made a second year maybe in France the year after at the Zénith. And then it's the idea that sort of this genre doesn't belong to anyone, but there was a way in which, as we mentioned before, a certain kind of there was a sense that an elite, a bourgeoisie, was very much denigrated this kind of music, and still until now you see sort of this type of argument and this type of ideas among kind of higher social classes that this isn't a good genre of music and this is a genre linked to a certain form of like thug culture or something like that. And the idea is not whether a genre of music, whether it's jazz or Mezwed, is better than the other one, but if there's a genre of music that can make someone cry, even if it's just two people crying as they're listening to a very underground music, then you ought to respect that genre of music. And it's about the type of emotion that it brings and kind of the type of emotion that it brings to the people that love that genre and the people that listen to it. Yeah, so maybe we can show the third section, and then so there's 4, and then the last one is extremely short. So yeah, and so this scene is actually the scene where so it's another music scene, but this one is where your father comes in and kind of starts singing, and I like the duality between the types of music at play. So maybe we can talk about that. سيدي بابا مرحبا بيك. انستو رجال اخويا انستو يا اخويا انستو. سيدي بابا برنكه ولد خويا مرحبا بيك خويا الغالي. سيدي بابا مرحبا بيك. تفضل تفضل عندك الخير. تفضل شكرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مع السلامة سي لطفي. مرحبا لله يا غالي مرحبا. مرحبا بيك. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. الف ولا تزيد. فضل الله نحمدوه ونشكروه كل شيء لاباس الحمد لله. شنو اخويا السمعان؟ الاولاد اعطينا غيطه وحسين. برا بابا برا برا اعطيني اي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زغريطه يا سيدي يلا. كيفاش بحكي خيالي لو وسع على بالي. كيفاش بحكي خيالي لو وسع على بالي. قلبي نكز للضلوع مشاني. قلبي نكز للضلوع مشاني. كيفاش بحكي خيالي لو وسع على بالي. قلبي نكز للضلوع مشاني. شوفي انتي فين وشوفي انا فين. شوفي انتي فين
عليك بابا لو بفضلك شو هذا خليت القانون والعود ويا للني يا للني ونحن الجود نحن الكرم وتحت للربوخات والعجعاجي والكوانن برنجة وليدي ماني وليدك تفضلك ولا بجدك انا اللي علمت النحله تعمل لك قوق يا عسله تخرج لك في 2000 رحله بشنتي في فمك تحلى عسلتها وتتمجدق ولدي ماني وليدك تفضلك ولا بجدك. Perfect. Yeah, so I wanted to show the concert part and kind of your father arriving and playing, but also the scene after where so this character is telling him like, oh, you left the sort of orchestra world and things like that to come play with the people who play with incense and kind of do shady things. And he responds in a poem, in a kind of very nicely written poem. So I don't know if you want to talk about the scene more, and then maybe we can talk a bit about the kind of aesthetic aspect. Okay, the scene is a kind of clin d'œil of the 1901 concert, because my father was the first artist in the concert, and the song that he's not from Mezwed, he's very classical music kind of artist, but everybody's saying, so they say at the time that Lotfi Bouchnak is not a Mezwed singer, and he was not aware about when he came to the set. He asked me, how can I be in this world? When he saw Wasila and he saw the character, he asked me, but everybody will say what Lotfi Bouchnak is doing there. So I told him, yeah, I wrote something for that, and the character we told you that, and you can say whatever you want. So he told me he will say that this poem it's a thug life poem. You know, at the end of some YouTube video when somebody says something and they put thug life. Yeah, it's but very poetic punch. Yeah. But okay, it's a guest star like Samir Lusif or Habouba Bouchnak. He's my father. He cannot say no. So. Perfect. And I like the contrast between the kind of classical music aspect and the Mezwed and how it's being played in that era. And I wanted to talk more a bit about how you made the TV show and especially how you wrote it, because there's a way in which some of the scenes, like there's so much complexity and layers to the character, to the atmosphere, to the sort of world that they inhabit. And I know you thought about it as a movie feature, but it works well as a TV show. So if you could talk a bit about how you came to write that and kind of what other things than your sort of childhood memory influenced you. And then maybe also there's a lot of humor in the dialogues in the scene, so kind of also how you balance between the dark side and this kind of humoristic, absurd sometimes side. And sorry, long question. No problem, but it's a short response. I don't know how I wrote Nuba, really. I don't know. I have the idea. I made a movie about, it's a love story about Meher and Habiba, the main character. But all the other characters are just some scenes. They're not really. I didn't wrote for this role, but when it became a TV show, I was lucky because j'avais le temps et j'avais l'imagination pour écrire ou m'approfondir sur chaque personnage, comme Wasila, comme Fathi, le policier, comme Baba el-Hedi. Et for me, there is no good or bad person. It doesn't exist a good person only or a bad person. It doesn't exist. And on ne naît pas mauvais ou criminel, on le devient. Et c'est ma devise. Donc, dans chaque personnage, je me suis mis le défi de ne pas tomber dans le cliché d'abord et de laisser le spectateur perplexe. Parce qu'on n'arrive pas à détester aucun personnage. On n'arrive pas à l'aimer aussi, certains personnages, mais on ne les déteste pas.
Et je trouve que c'est le plus important dans un film ou dans une pièce de théâtre ou dans une série, c'est de se retrouver dans les personnages, l'identification. Donc je me suis inspiré de mes amis, de ma famille, des gens que je connais. Et de mon imagination, certes, oui, mais c'est surtout des gens que je connais, que je vois tous les jours. Et je me suis dit, c'est la chose la plus difficile pour un Tunisien de s'identifier à un personnage tunisien. On le voit rarement, soit dans les films ou soit dans les séries. Et je prends toujours l'exemple comique. Quand je dis que, par exemple, pour les Américains, when we saw an American movie, when you saw 20th Century Fox or Paramount or Universal, whatever you will show to me, I will believe it. In Tunisia, no. When they saw a Tunisian name present, it will be hard to convince that this guy is playing or is crying. They don't believe easily. We are just detecting the error when we saw a Tunisian a piece of art. And that's the most difficult thing when I wrote Nuba, because as I say to myself, they will be in the table eating after a long journey of jeûne. And you have to be perfect. And that's why the character, they have, everybody has his own specificity. And everybody can see every character in his neighborhood or and the market or for example, I told to Hella, the girl, the actress, there is one scene she was speaking about her husband when he was beating her, and I told her, you have to play the woman who's looking at you at this moment. And I have to put his husband in a very bad situation when he's seeing the scene. C'est-à-dire, je lui ai dit, écoute, je veux que le mari qui est en train de frapper sa femme, quand il voit cette scène-là, il dit à sa femme de changer de chaîne, ou il sort, aller aux toilettes pour ne pas voir cette scène-là, parce que c'est ça la responsabilité que je donne à chaque personnage que j'écris ou chaque personne qui joue ce personnage-là. Je lui dis tout le temps qu'il y a quelqu'un qui est en train de te voir et qui est en train de voir une personne parler à sa place. Donc tu dois être vraiment fidèle à ces personnes-là parce que probablement ils ne parleront jamais. Et j'ai reçu énormément de messages, soit moi, soit Wessila, de femmes battues parce que Wessila a tué son mari. Et c'est une sorte de menace à ces gens-là que j'assume réellement. Parce que le feuilleton est très féministe. C'est un feuilleton de femmes. Les femmes sont très fortes et c'est l'axe de toute l'histoire. C'est eux qui changent les choses et je pense sincèrement que c'est le cas de la Tunisie. La femme, c'est probablement l'élément le plus important, soit dans une famille, soit dans un couple. Et surtout dans une famille, la mère, c'est elle qui dirige toute la maison. Ce n'est pas le père. Le père, c'est juste le moyen de pression. C'est celui avec lequel on menace. Du moins dans ma famille, c'était comme ça. Et du coup, j'ai grandi avec ça et les personnages ressemblent à des gens que je connais réellement et que vous connaissez probablement. Et tout le monde se dit aussi, là, c'est quelqu'un qu'on peut devenir ami avec. Cette femme-là, c'est une femme qui peut t'aider, qui peut te donner de l'argent quand tu n'as pas d'argent. C'est une femme qui ne veut pas que tu sois mal éduqué, même si c'est pas ta mère ou c'est pas ta tante, mais cette femme-là peut te voir dans la rue en train de faire une bêtise, elle te frappe, tu dis rien. C'est cette femme-là. Baba El-Hedi aussi, c'est le père, le grand-père, le voisin qu'on respecte. Bringa, c'est le méchant qu'on aime détester. Fathi, c'est un policier qui a beaucoup de problèmes. Je ne justifie pas sa violence, mais il est à fond dans son travail. Et il le dit d'ailleurs dans le dialogue, il le dit ici en Tunisie, on s'en fout de comment. L'important, c'est le résultat. Et à cette époque-là, c'était vraiment une devise qui pas ignorée, mais
qui justifie beaucoup de dépassements qui sont faits à cette époque et qui existent jusqu'à aujourd'hui. Si tu prends un voleur et tu lui casses les 2 pieds, il avoue 5 autres vols, c'est pas grave. Les 2 pieds vont guérir, mais on a 5 autres vols. Et c'est pas la totalité de ces gens-là. C'est pour ça que je voulais pas tomber dans le cliché. Mais Fathi le dit, il a beaucoup de problèmes dans la vie. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas de personne mauvaise. Il n'y a pas un policier parce qu'il est policier qu'on doit détester. Quand on voit Nouba, on comprend pourquoi il est agressif, pourquoi il est triste, pourquoi il est frustré, pourquoi il est complexé. C'est dû à beaucoup de choses, beaucoup de problèmes personnels. Donc tous les personnages de Nouba sont écrits comme ça. Je me suis dit, il faut qu'ils soient humains, il faut qu'ils soient réels. Et ce n'est pas seulement des personnages de fiction. Mais après, pour te dire comment... j'ai pas réfléchi à tout ça. C'est comme un peintre. Quand tu lui demandes à Picasso pourquoi tu as utilisé le bleu à ce moment-là, ou tu n'as pas utilisé le rouge, ou comment tu as raisonné pour faire ce tableau-là, je ne sais pas. C'est beaucoup d'émotions. C'est l'émotion qui me guide à écrire des scènes. Je me dis, je dois faire une très belle scène d'amour, une très belle scène d'interrogatoire. C'est comme ça que je raisonne et je cherche toujours l'émotion. Voilà. Bon, je peux parler jusqu'à demain. Tu me coupes. So just to kind of the idea, talking about kind of character development and the way that the TV show is written, there's a sense in which it's not about kind of loving or hating the character and not a sort of essence of whether they're criminal or not, but rather the process in which they become kind of more complex, in which they become complex character that you can't either love or hate, and that are inspired a lot by kind of friends, family, people around, but also kind of almost Tunisian characters in a way, and kind of as they inhabit a sort of specifically Tunisian space, and kind of as you said in English very well. It's the idea that it's almost harder what it is kind of Tunisian character because they mirror a certain reality, and so people respond to that. So one of the examples is Wasila, who is the strong female character, and so in the TV show, her husband used to beat her, and so she kills her husband. And it's the idea that when they were filming, and when they were discussing her character, he told her that she needs to kind of show that as if there was someone on the other side of the TV that was actually a woman, and then a husband that might have been beating her woman, and he needs to himself be uncomfortable as he watches. He needs to leave the room as the sort of, because this is getting real and this is getting close to a sort of sense of social reality, and therefore that there is a responsibility that is shown in the complexity of the character of addressing issues like domestic violence, for example, and addressing kind of issues, especially as they relate to kind of women violence and things like that, because women in the TV show play a sort of major role, as they play a major role in the social life in Tunisia. And so he also received a lot of messages, especially around these issues of domestic violence and things like that after the TV show was shown. And so it's the idea that it's characters that you become friends with, that you can see on the street, and they embody kind of someone that you might know, and the depth of the character comes from that. And so he mentioned a few characters and kind of how they represent either the fatherly figure or the sort of the woman that is abused by her husband, or the kind of the case of the policeman, was sort of because it mirrors also a social reality and an idea that in that time you needed to do your duty as a policeman and get to what you needed to know, or kind of arrestation, no matter the methods. And so that that reality is also mirrored in the figure of the policeman, who's like thinking that he is doing his job and kind of dutifully doing his job at the same time as he is sort of abusing, participating in kind of structural violence. I don't know what time is it? Yeah. Okay. There's one more just to show. Yeah, there's. Very short, so that we can have
Yeah, so we'll just show the last piece, which is a minute. But I wanted to show it because it's a little scene from the final concert, so the Nuba concert of '91 that we mentioned. And you also have archives almost, right? Like original images. Yeah, I put some original images in the editing. So that kind of, there's a mix between, and I love that scene because there's a mix between the sort of archival images of the concert and then the actual, the sort of fictionalized version. And we'll end with that, and then we can open up to questions. Oui, c'est. Ah, tu commences la scène? Juste la scène de arrêt. This is some original. زعما ماهر شبيه توا نجي يمني جا ربي يسلم تلويس رانا شي نفردوا Maybe you can talk about the mix, why you decided to include some archival. Because it's the origin of everything. The concert is why I did the Nuba, the 28 years after that beautiful night, because I remember every little thing in that night, even now if I have 6 years old. But it was very big at the moment. It was very, very big. I think there is 3 big music events that ils ont marqué, comment on dit? They marked the Tunisian. It's Kulthum, Nouba, and Michael Jackson. C'est vraiment ça. Il y a 3 événements qui ont marqué le public tunisien. C'est ces 3-là, ces 3 dates. Donc Nouba, c'est une révolte d'une certaine classe sociale que tout le monde dénigrait ou sous-estimait. Et ils ont jeté dans la face de tout le monde cette musique-là, moche, agressif, féroce, mais tellement puissante. Et il y avait 150 percussionnistes et le bruit que font 150 derboukas, c'est terrifiant. Il n'y avait pas de micro à l'époque. Et en plus, tu avais devant toi 10 000 personnes qui dansaient tous sur le même rythme que ces gens-là, que les gens ont tout le temps ignorés, ils les font danser maintenant. Donc c'est une sorte de revanche en quelque sorte de cette musique-là. Et voilà, et ça a fonctionné parce que c'était à l'époque une sorte de réconciliation. On a passé beaucoup de temps jusqu'à oublier cette phase-là. Et là, c'est Nouba qui fait ressurgir toutes ces vidéos, toute cette musique. Et j'espère que cette réconciliation, elle aura un autre élan. Thank you. So it's the 91 concert, and this was said in English already, but the 91 concert as kind of one of the 3 major moments that the Tunisian public remembers. And so it's the idea that this concert was almost a revolt of a social class because it was this ugly, aggressive, denigrated music that then took the stage in the Carthage auditorium as 150 percussions were playing and 10,000 people were dancing to it. So it was a sort of moment of a revolt of a social class and maybe of a form of reconciliation. And maybe on that note, on the reconciliation note, we can open up the floor to the public. You can ask your questions in French, English, Derja, and we can translate and do that. Thank you.
Well, first of all, I want to really, I'm going to start this by saying thank you so much for providing space to have this conversation. I think it's so crucial, it's so important to shed light upon Tunisian pop culture, but more specifically, Tunisian popular music. I myself, Abdelhamid and I talked briefly on Facebook after this. I was watching this from LA, so it meant a lot to me to watch it all the way from there. But I think what Nuba did was already being a pop culture, being a soap opera, but then a soap opera that treated another element, which is popular music. And I think that's so important. What I find out being a researcher, doing my own Ph.D. on Tunisian popular music, not Mezwed, but I'm doing it on Stambeli and Benga in the south. When I started by music as the main element, but I found myself doing everything else connected to music. So music is no longer the main focus, but music is the element that connected everything else. The social, the political, the economic element, even gender, sexuality, and that's what I've witnessed in this. And just your comment about being a feminist, you had a feminist approach through the three main characters, Meher's mom, and then Habiba, and then Wasila, which was one of the most fascinating discovery for me. And the mother of Habiba. And right, totally. And mother of Habiba, thank you so much. So I actually wanted to ask you, when you started this series, so it's called Nuba, which is the rhythm, the trance that actually connects Mezwed and all the other Sufi musics, from Benga to Stambeli to Hadra. And I was wondering if you envisioned that being only one element that connected everything else that you wanted to tackle, or did you just let it organically unfold? So that's my first question. The second one that I have, I wish Hamza was here to talk about it. When I was listening to the end, the music of the end scene, so there were a lot of tracks, but the most important one for me that took me to a whole different trip was the final one, because to me, and I don't like to compare, but it was a mixture of Hans Zimmer and some Mezwed, which was so fascinating, and I was wondering what was your thoughts on fusion, because according to my participant observation in fieldwork, conducting fieldwork and research, a lot of purists, more specifically, I would call them old school, those who grew up with Mezwed and Benga and Stambeli, they actually refuse to mix the music. Whereas the new musicians are so into making fusion because they want this popular music to get out of the very private sphere and go to the public. What happened over the past 2 years, it becomes, as you pointed out, a music that is played in upper class, neighborhoods. I come from a popular neighborhood, the hood of Tunisia. I come from actually Melessine and Tayaran myself, but then going and witnessing it's being played in bars and the alternative scene, and a lot of people are conflicted about that. What does that do to the music? What does that do to commodifying this music? There's also another important element, which is exotifying this music by the rich, by mostly white researchers who come and take and then go back and never come back to the community. There's a lot of those elements that I've been actually discovering myself, and I was wondering what was your thoughts on those. Yeah. Ok. Je vais répondre en français. Hein? Ok. Thank you very much. It's a very everything in English sounds good. So even Nouba, it sounds serious. It's not serious. Nouba, c'est comme tu as dit. Et en fait, par rapport à la musique de la fin, c'est la musique du trailer. Vous avez vu le trailer de Nouba? Donc, le plus difficile, c'était de mixer le Mezwed. Le Mezwed, c'est un instrument féroce et c'est un prédateur réellement. Parce que d'abord, un Mezwed, il n'a que 5 notes. 5 notes. Et il n'a pas de gamme grave. Il n'a que des gammes aiguës. D'ailleurs, pour ceux qui chantent le Mezwed, ils doivent être très très hauts. Ils doivent avoir soit une très belle voix, soit une voix très grave et cassée pour faire le mix. Mezwed, tu ne peux pas jouer Mezwed avec des violons. C'est impossible. Il détruit les violons. Il détruit tout. Il est vraiment, c'est comme une créature. Moi, je raisonne avec lui comme ça. Donc, comment le dompter? On a fait beaucoup de tests. Et j'aimerais vraiment, si on arrive à voir le trailer de Nouba, Nouba trailer sur YouTube. Parce que
on dirait que d'abord, la seule chose pour le dompter, pour le calmer un peu, c'était de faire reverb. La reverb lui donne une autre dimension. Et on a trouvé ça c'était vraiment l'élément. Parce que le challenge, c'était, je lui ai dit, écoute, comment on va faire une scène de musique, une scène d'amour avec le mezwoud? C'est impossible. Il est très violent, قبيح, insolent comme instrument. Tu peux pas être romantique avec le mezwoud. Or qu'on a réussi à le faire à la fin. C'est pas seulement la musique, c'est l'image qui a aussi contribué énormément à le calmer, cet instrument-là. Tout seul, il reste toujours un instrument qui crie, qui gueule, qui souffre. Donc, la reverb, c'est la clé. C'est Hamza était là, il va vous dire ça. Après, à chaque fois, on ajoutait un petit instrument jusqu'à ce que le mezwed s'habitue à ces instrus. Et c'est lui qui les a acceptés, finalement. Si c'est une image filmique que je vous donne, comment on a fait la musique, c'est le mezwed qui a accepté à chaque fois. Il n'a pas tout accepté, on aurait voulu mettre plus, mais c'est son maximum. Et du coup, ça a donné un truc à Hans Zimmer parce que Mezwed ne connaît pas l'électronique. Donc pour lui, c'était un truc assez bizarre, mais qui ne le dérangeait pas. Mezwed déteste tout ce qui est orchestre symphonique. Parce que le violoncelle, il est trop classe pour le Mezwed. Donc il se venge en quelque sorte. Dans Nouba, il était entre de bonnes mains. Hamza, il vient du blues. Il fait beaucoup de guitare. Il a un groupe, donc il a une autre sonorité. On a essayé de détruire un peu cette image que le Mezwed a, et c'est grâce au piano, avec des gammes tunisiennes, pas des gammes occidentales. Donc on était vraiment très tunisien. Même les instruments qui étaient avec lui, il l'accompagnait, il ne le dérangeait pas. Et donc, j'aimerais juste vous montrer le trailer parce que c'est exactement l'âme du feuilleton. C'est la première musique qu'on a créée. Et c'est là où j'ai été pris, moi aussi, parce que c'est vraiment une transe. La musique toute seule, on est en train d'utiliser maintenant, par exemple, dans les dunes électroniques ou dans des soirées où tout le monde prend de l'exta pour halluciner. Ça les aide apparemment énormément. Et même pour ceux qui fument, pour les amis que je connais, ils mettent cette musique-là parce qu'elle les met en transe. Et c'est le terme de Nuba. Donc voilà, après, c'est lui qui est plus technique, il peut te répondre par rapport à ça. Mais c'était important de changer, d'élever un peu le Mezwed à son côté brut, comment dirais-je, on le voit en image. C'est pour ça que j'ai utilisé le live dans la musique. Mais tout ce qui est musique instrumentale ou la musique dans le film, on était plus cool. Et Mezwed, vous l'entendez parfois crier de loin. On a donné l'impression qu'il est là sans pour autant être dominant. C'est pour ça qu'il est passé. Mais sinon, tout seul, il est agressif quand même. Juste à extraire la description de Mezwed en disant violence ou la ou juste historiquement parlant, le Mezwed qui m'a merci, a été marginalisé justement en utilisant les descriptions par Bourguiba ou tout en... Non, je sais, mais c'est la réalité aussi. Voilà. Et mais c'est un juste pour marginaliser. Non, je sais, mais ceci n'empêche que il y a plus de risques de dégénérer Fissaré Herbourg que Fissaré Jazz. Voilà, pourquoi? C'est ça la question, pourquoi? Parce que moi je me pose la question, pourquoi? Parce que... Non, parce que l'atmosphère dans laquelle baigne le Mezwed, elle est violente. Malheureusement, maintenant, elle est violente parce qu'elle n'a pas été prise par le Conservatoire national tunisien où il a essayé de faire évoluer cette musique-là. Il y a quelques expériences. On a de très, très bons instrumentalistes à Mezwed. Et d'ailleurs, il y a celui qui était probablement un des pères fondateurs, le Ma'had al-Ali, Salah al-Mahdi. Salah Mahdi jouait le Mezwed, chose que je ne savais pas. Et il a joué avec l'orchestre symphonique de Vienne, Mezwed. Donc il y a eu des expériences. Mais c'est des expériences orphelines. Après, il n'y a que
entre guillemets, les bandits, là, quand je dis bandits, ou les marginaux. Ils ont trouvé, ils ont arraché cette musique-là, ou cet instrument, pour se l'approprier eux. C'est une musique qui les représente, avec tout ce qu'il y a de bien et de mal aussi. Parce que la musique de Mezwed, il y a certaines personnes qui l'écoutent pour se mutiler, s'auto-mutiler. Chose que tu fais rarement avec une autre musique. Elle met les gens dans cette phase-là. Oui, je sais pas, mais moi... Hein? Oui, mais c'est rare. Je parle culturellement, je parle de Tunis, là. Je parle pas في العالم. في العالم, c'est sûr, فما الهارد روك, فما d'autres musiques, je parle que de la Tunisie. C'est pas une idée reçue seulement, c'est réel. Je vais pas entrer dans un débat parce que ça reste personnel, j'ai mes expériences personnelles et les expériences personnelles, j'ai دخلت الموند هذا. C'est pas un monde نجم تسمع صاحبتك. Je parle de l'underground مش في اليوكا. مش نحكي على المزود هذاك. مش نحكي على مزود صالح الفرزيد. نحكي على الفيتوري، نحكي على خاطري بوعكاز، ونحكي على الناس القدم هذوما اللي هما سي دي جون اللي هما مزوديه صحاح بكدا. مي c'est pas eux les bandits, je parle. C'est pas les instrumentalistes, c'est pas les artistes. C'est les gens qui l'écoutent. عندنا l'image اللي هذيك تعبر على المواجع نتاعهم هما، على همهم يفهمهم كان من المزود. Et d'ailleurs les chansons ou les chanteurs de Mezwed diffèrent. مش كما تلقى صالح الفرزيد، كما تسمع حبوبة تري كوميرسيال حبوبة، كما تسمع جرمانة، كما تسمع شو اسمه اللي في الحبس هذاك العربي الماطري. C'est pas la même chose. يعني كل واحد il a un langage violent ou agressif ou obscène parfois. Et pour ça d'ailleurs بورقيبة يشقول عليه يقول لك قبيح نتاع قبيح، خاطر قبل كانوا يقولوا فيه كلام زايد اللي نظهر لي اشب حاجه فيه باسكو لي ريال مزود في الحكايه هذيك. مي جو سوي با كونتر، وانا حتى كنقول جادور لا فيولونس، انا ميم نحبها يعني لا فيولونس. احنا اون ايتي اون تران دو فيلمي سمير الوصيف يغني في السطح وجانا قدامنا اون لي زيماج في الميكينغ اوف، جاي واحد ضرب روحه قدامنا احنا ترسنو في الشتاء قدام الباب، جاي بدا يضرب في روحه، نحب نشوف سمير نحب نشوف سمير. سا جو لي فيو ديفون موا وشفناه وجاو البوليسيه بعده. دونك انا جو با نو با me poser la question نقول شنو اللي تعمل له في مخه الموسيقى هذه باش يعمل حاجه هكاك. pourquoi elle le rend si triste, pourquoi هكا elle développe فيه حاجه هكا aussi agressif. مش معناتها حاجه خايبه، mais je me pose la question. donc c'est sûr il y a quelque chose اللي تحير فيهم حاجه ما تلقاهاش في المالوف. مثلا ما تلقاش واحد يسمع مالوف يا غصن نقام مكلل بالذهبي ويضرب في روحه، impossible. Mais c'est pas un jugement de valeur sur la musique, pas moi. Can I translate first? Thank you. So the first part is on the sort of so there's a lot of in the TV show some fusion, kind of playing out with other instruments that are outside the Mezwed, playing with electronic music as well, which I think we can see in the trailer. And the idea is that how, or the question that was being asked while making the TV show kind of is how to tame the Mezwed as a genre, but mainly how to tame the main instrument, the sort of bagpipe that you hear, because it's very hard to adapt it to other instruments. And so they had to kind of progressively include instrument, but also progressively include instruments like the piano, but with specific tunes that were local, so kind of Tunisian tunes or repertoire songs. And one of the main technical features that allowed to integrate other forms of other instrument or even kind of a more fusion aspect to the Mezwed was the reverb feature, that kind of, which is why maybe the electronic part played in some sense in making the first song, which is the song of the trailer. And the idea is that really, as we mentioned throughout this debate, that this is kind of destructive, dark music, and so there was a way in which it was very hard to tame, and it was hard to tame the music itself, the instruments, and things like that. And the second point is more about, so Nuba means a state of trance, or a sort of a state of transcendence, and it's the idea that there is still a sense of transcendence in the music itself, that sometimes is being played out. It's still within a sort of more violent environment than we think of more
commercialized, mainstream, or institutionalized music that have kind of that are part of a national orchestra and things like that, which hasn't been the case for the Mezwed, and which is still to an extent not the case to the Mezwed. So it's still kind of imagined and lived on as a sort of music of transcendence, and a sort of music that even can cause forms of like mutilations or forms of like self-violence as one is listening to it. So the sort of larger question is kind of like, what do we make up of this violence? What do we make up, not only, but also in the way that the language or the songs of the Mezwed have a lot of swear words, and that is part of their heritage of the music, but that is also part of kind of how do we manage to show that, how do we manage to speak about that, how do we manage to kind of listen to that. D'ailleurs, l'Aïssaouia, elle a le même impact. l'Aïssaouia, c'est la même chose. يعني تولي تخمر وتاكل في المسامر وكل شيء. Donc c'est sûrement un truc qui a un rapport avec le rythme qu'avec l'instrument كمزود. Mais le rythme يهزك في عالم آخر. تنجم تولي تشطح وشيخ، تنجم تولي تضرب، تنجم تولي c'est une transe. Okay. So we'll take. Yeah. Just can you keep the question short? Thank you. And then we'll just take two more questions, or a comment. But yeah. Okay. And then I'll make it short, but then okay. So I saw two things in the narrative about Mezwed here. The first one is the cultural appropriation of a large part of the Tunisian society by a minor elite, well-established group in the artistic tradition in Tunisia. I think that if the series was produced by someone else, who would have a different family name, for example, who would have a different experience with Mezwed not discovering it in Carthage in concert in 1991 when his dad was participating. I think the narrative would be very different. There will be probably less essentialism in the description of these people who were acting, or probably more understanding of why when you listen to Mezwed, you don't self-mutilate yourself, but when someone else was coming from a different social and economic background would do that. I don't think it's about the music itself. There is more depth in it that I don't see here. And I totally understand. I'm not blaming you. I think I should thank you because you're using your position of power to bring up this kind of music that was marginalized, even though it has some consequences that are debatable. I would end up with this was a question to kind of be constructive. How do you think the movie or the series would be different from the one you produce if it was produced by someone who was practicing Mezwed from Milieu? I don't know. D'accord. Le feuilleton, il a été produit par moi-même et ça reste une œuvre d'art personnelle. C'est pas un documentaire. Et c'est la première chose que j'ai dit et j'ai toujours dit que c'est ماهوش film توثيقي. Je suis pas en train de parler de l'histoire du Mezwed du tout. Il y a un documentaire qui parle de ça. Moi, je suis en train de parler d'une histoire humaine entre beaucoup de personnages dans ce monde-là, à cette époque. Je ne suis pas en train de faire un documentaire sur l'histoire du Mezwed ou les origines ou l'impact du Mezwed sur certaines personnes. Moi, ce que le Mezwed me fait, je l'ai retransmis. Je ne peux pas faire un truc qui parle de personnes que je ne connais pas seulement sans les sentir. Je ne me suis pas approfondi sur l'histoire de la cornemuse ou de Mezwed avec un tribal ninja, ou pourquoi on a utilisé cette peau-là et pas une autre, et pourquoi ce son. Là, je reviens jusqu'à Souleyman, Mazamir Saïdna Souleyman. C'est le premier qui a sifflé fi haja kharjat sout. Je ne suis pas en train de faire l'historique du Mezwed, pas du tout. Je suis en train de retransmettre mes souvenirs, mais ce que je ressens, ce que je vois, ça reste une fiction. Tous les personnages qui sont dans la série n'existent pas.
et ils n'ont jamais existé, mis à part les guests. C'était un clin d'œil par rapport au spectacle. Le spectacle Nouba n'a pas fait le Mezwed. Il n'a pas fait le Mezwed, parce que même dans le feuilleton, quand on lui a proposé de faire le Mezwed, ce qu'il a dit, c'est que c'est seulement ça. Donc ça existe, c'est sûr que ça existe مقبل وما حبيتش نغطس فيها parce que chacun a une version. كي تمشي تحكي هو توفى تو كي تمشي تحكي مع الفيتوري il a une autre version. كي تحكي مع صالح الفرزيت عنده فيرسيون اخرى. كي تحكي مع حبوبه الوغ لا عالم اخر. وكي تحكي مع شو اسمه الكحلاوي يقول لك احنا قبل ندخلوا للفرح عيب باش نغنيو ميغودا. شنو ميغودا؟ ناس قاعده ونساء قاعدين نغنيو حاجات سامبل، حاجات ما فيهمش عيب، حاجات ومزاودي كحلاوي. Donc chacun a sa propre vision de cet instrument-là. Pourquoi ne pas donner la mienne? C'est ma vision à moi du Mezwed, c'est mon œuvre à moi. Comme si tu demandais par exemple à Van Gogh pourquoi tu as utilisé ce rouge-là, pourquoi pas un rouge plus foncé. Qu'est-ce qu'il va te répondre? C'est ma sensibilité, c'est mon imagination, c'est mon œuvre à moi, elle est personnelle. Ta question confirme que le Mezwed, chacun se l'approprie à sa manière. D'où ton raisonnement, parce que tu as sûrement un raisonnement et une logique à Mezwed qui est différente de la mienne. Ça ne dépend pas du producteur, ça dépend du créateur, pas du producteur. Si c'était un autre producteur et j'aurais été le même réalisateur, j'aurais fait la même chose. J'aurais raconté la même histoire. Après tout, le feuilleton, aujourd'hui on a parlé de musique, mais le feuilleton ne parle pas que de musique. Musique, c'est une couverture sur beaucoup de problèmes. D'où les gens qui se mutilent. Brenga, il s'est mutilé. Il a fait un tatouage en pleurant parce que sa bien-aimée l'a laissé. C'est une sorte de mutilation aussi, un tatouage. Il s'est tatoué le visage de Habiba, son amour qu'il a délaissé. Il a violé Habiba à la fin. C'est une sorte de revanche ou une réaction agressive. Il fait partie de ce monde-là. Mais Meher n'a pas fait la même chose. Bab el-Hedi n'a pas fait la même chose. Mais ça reste une fiction. C'est pas un documentaire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question ou l'allait. Donc, c'est pas parce que j'ai le pouvoir là. Avant de faire Nouba, c'est mon premier feuilleton. J'ai jamais fait de télé avant ça. Donc, je n'ai jamais rêvé ou imaginé qu'un jour je vais me mettre ici devant des étudiants ou des ressortissants ou des diplômés de Harvard pour parler de Nouba. Si on m'aurait dit ça, j'aurais jamais fait le feuilleton de cette manière. J'aurais fait très attention. Mais l'impact que ça a donné qu'il y a des gens comme vous qui parlent de Nouba. Il y a des gens في الملاسين qui parlent de Nouba. Il y a des gens في سوسة في مستير في جبس في جمرت في حي هلال. Et il y a des gens في اليوكا باش يشطحوا على النوبة يشطحوا تو قاعدين على النوبة. فهمني؟ Donc voilà, c'est ça l'effet qu'a fait le feuilleton. Après, est-ce que parmi ces gens-là, est-ce qu'il y a des gens qui se demandent c'est quoi l'histoire du Mezwed? C'est quoi l'impact du Mezwed maintenant tenté? Quand j'entends des percussions, j'entends cette musique, est-ce que je me lève et je danse? Oui ou pas? Est-ce qu'en dansant, je me sens bien? Oui ou pas? C'est ça le plus important après. C'est ça. Moi, pour mes œuvres d'art, ça reste comme un tableau. Quand tu regardes un tableau, qu'est-ce qui te procure? Est-ce qu'il te procure du plaisir? Est-ce que tu es intrigué? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu pleures? Il y a plusieurs personnes qui ont pleuré sur Nouba. Il y a plusieurs personnes qui en rient. Il y a plusieurs personnes qui ont donné une chance à l'amour. Il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient plus à l'amour. J'ai donné une vision peut-être trop idéaliste de l'amour, qui finit très mal. Pour moi, l'amour, la plus belle histoire d'amour, c'est l'histoire inachevée. Voilà. Okay, so I'll translate this. We'll take maybe one last question, and then we can. And we'll see the trailer while having the Yeah, we'll just put the trailer and At sort the of end. talk. At the end. Okay. So this is about the fact that the TV show, he produced the TV show, and it's sort of more of an art piece than it is a documentary. It's not a documentary, and it doesn't. It's not claiming to trace a sort of history of the Mezwed or a history of the Mezwed in the 90s, but rather it's a sort of subjective art take starting from childhood memories of that moment. And it's the idea that kind of
it's impossible almost to kind of make a one history of the Mezwed, because people have experienced it differently, and even the sort of guest singers, like the one like Lutfi Bouchnak that you saw in the third excerpt, or even kind of other guest singers that came into the show, had a different definition of what Mezwed mean, and even of kind of their own position as people playing Mezwed, and even of kind of their definition of what it means, of kind of what it enacts, or what forms of like transcendence, either violent or spiritual and beautiful ones, that it makes. And so the TV show was really made as a form of art piece, I think. And I think that's the main take of it. So we'll take one last question if there is. Can you keep it even briefer, even more brief? But if there's not, we can... Let's watch the trailer. Okay, we can watch the trailer and then... Maybe before that, sorry, I won't ask a question. So I would like to thank Abdelhamid very much for accepting this invitation. We also wouldn't have dreamt of like having you while watching the series in Ramadan. I was saying, oh, this is excellent. I wish I could ask all the questions. My main question was, is Mezwed like the main link between prisons and outside of prisons in Tunisia? But no worries. You don't have to. You don't have to. I mean, there's already plenty of information. So, yeah, thank you all. Our apologies for starting late and having mic problems. Yeah, please come back. Please keep doing movies that speak about us, because this is, I think, the feeling here in Tunisia, that at least this sincerity is like, I have nothing to do with as a Tunisian, nothing to do with the Mezwed milieu at all, but it's still a very nice thing to think that music can be federating and can be like crossing classes and breaking boundaries between people is ideal. So thank you. Yeah, come back soon. Thank you very much. Thank you so much. And also, thank you so much, Myriam. You did a great job. So please don't leave without like eating something and having a glass of lemonade. Yeah, also come back soon. I mean, on Wednesday we have another event, which is a reading performance by Shaima Bouhlel, who is a consultant in governance and decentralization. It's also fiction, because we believe that fiction is important. It's also it's a love letter to the country. And she writes love letters, and the theme this time is sovereignty and autonomy. So you're welcome. Same time, Wednesday.